Now let's see an important chapter, banking. See, I am giving some extra information in banking so that it may useful for your groups and other exams, as well as a little bit for your banking. Some basics of banking, not extensive, but I am giving a little bit extra information in this. It may be useful for your multiple exams. అయితే ఇందులో banking, let's see what exactly. A small a briefing about history and evolution of Indian banking system. ఎలా evolve అయింది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, మోడర్న్ బ్యాంకింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసింది. See, in ancient India, I'm talking about the ancient India. In ancient India, there were no traditional banks in India. Modern banking started with the entry of Britishers only as such, but if you see medieval and ancient India, there are no organized banking system as we are seeing today. But there was money lending business. Money lending is there. Individual money lenders are there. But there is no organized banking system in India. It is only a modern phenomenon. Now, if we see, during Vedic period, in Vedas, we come to know a word called Kusidin. Kusidin is a money lender in Ved, mentioned in Vedas. That means there was money lending business at that time. He is a banker and also lender. So like this, money lending business was going on. I mean, rotation of money in the market used to be there. And coming to, by the end of early medieval period and medieval period, a new trend came into. All this will be repeated in history. I am not going elaborating. There is something called guilds. A guild is a group of corporate. అంటే ఒక కంపెనీ, ఒక పర్టిక్యులర్ కమ్యూనిటీ అంతా కలిపి ఒక గ్రూప్, ఎకనామికల్ గ్రూప్ గా ఫామ్ అయితే ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ పీపుల్, ఆర్ ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఒక కమ్యూనిటీ మొత్తం కలిపి ఒక గిల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎందుకంటే మనకి 1 వీక్లో మనకి రిజల్ట్ అనేవి రాబోతున్నాయి. యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సాటర్డే లోపు రావచ్చు. సో సేమ్ టైం లేదనుకున్నట్లయితే 1 or 2 డేస్లో, అంటే మ్యాక్సిమం 1 వీక్ ఆ 10 డేస్లో రిజల్ట్ అనేవి గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ అనేవి రాబోతున్నాయి. 90,000 మంది క్వాలిఫై అవుతున్నారు, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. మ్యాక్సిమం మీరు ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో మ్యాక్సిమం చాలా తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా క్వాలిఫై అవ్వడానికి దీంట్లో ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు తప్పనిసరిగా ప్రిపరేషన్ మాత్రం ఆపొద్దు, గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సేమ్ టైం మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ న్యూ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఆల్రెడీ మనకి 3rd బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది, మరలా కొత్త బ్యాచ్ అనేది రన్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి APPSC గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ న్యూ బ్యాచ్ ప్రారంభం. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. మనకు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టుల్లో, మెయిన్స్ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టుల్లో పాలిటీ, AP హిస్టరీ ఒక పేపర్, పేపర్ 2లో ఇండియన్ ఎకానమీ, AP ఎకానమీ 75 మార్క్స్, అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ 75 మార్క్స్. పేపర్ 2 150 మార్క్స్, పేపర్ 1 150 మార్క్స్, టోటల్ 300 మార్క్స్. ఈ 300 మార్క్స్లో ఎవరైతే మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేస్తారో వాళ్ళు జాబ్ సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. డియర్ యాస్పిరెంట్స్, నేను ఒక్క విషయం క్లియర్గా చెప్తాను. మీకు ప్రిలిమ్స్లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో వదిలిపెట్టేయండి, తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయో వదిలేయండి. మీరు జస్ట్ క్వాలిఫై అయ్యారు చాలు, దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. క్వాలిఫై అయ్యారు. ఇప్పుడు మీరు చేయవలసిన ఏంటంటే మీ ముందు ఉన్నటువంటి ఈ 3 months ఆర్ 4 monthsని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి, తప్పనిసరిగా సక్సెస్ అవుతారు. మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్ ద బెస్ట్. ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యారు. లెట్స్ సే weavers are there. So all weavers come together and form a guild, and this guild is community based, not inter-community guilds are not there. So this guild used to perform
whatever we say, the banking activities, money lending, and also it used to sometimes solve marriage disputes or family disputes within the community. అంటే కమ్యూనిటీ పంచాయత్స్. ఇప్పుడు మనకు ఈ కాలంలో సపోజ్ ఏదైనా క్యాస్ట్ లో గొడవ అయింది అనుకోండి, భార్యాభర్తల మధ్యలో గొడవ అయింది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? కుల పెద్దలు అంటారు. కుల పెద్దలు వస్తారు, elders in that particular caste, they'll sit and they'll neutralize the issue. Exactly ఇది కూడా అలానే ఉంది. So some powerful guilds used to be there in medieval India who have law and order functions also. Powerful guilds ఉన్నాయనుకోండి. Some guilds used to sponsor emperors also. వార్ టైంలో మనీ కావాలంటే ఎంపరర్స్ కి, కింగ్స్ కి కూడా అప్పులు ఇచ్చేవారు. అంత పవర్ఫుల్ ఉండేది గిల్డ్స్. తేలికా గిల్డ్. ఎవరి గిల్డ్? తేలికా మీన్స్ ఆయిల్ మేకర్స్. గంధికా గిల్డ్. గంధికా మీన్స్ పర్ఫ్యూమ్ మేకర్స్, ఫ్రమ్ విచ్ of which Gandhi is attached. Gandhi అనే వర్డ్ గంధికా. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ బిజినెస్ పీపుల్ ఇన్ పర్ఫ్యూమ్స్. పర్ఫ్యూమ్ బిజినెస్ లో ఉండేవారు వాళ్ళు. లైక్ దిస్ దేర్ యూస్ టు బి గిల్డ్స్. ఈ గిల్డ్సే అన్ని వర్క్ చేసేది. అప్పులు ఇచ్చేది, మళ్ళీ అప్పులు తీసుకునేది, బిజినెస్ పెట్టించేది వాళ్ళ పీపుల్ తోని, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. సో it is a community base. Now coming to the modern setup, first time whatever we are hearing a bank, first bank in India is, it is all factual information, try to mug up, వీలైనంత వరకు గుర్తు పెట్టుకోండి, అనలిటికల్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఏం లేదు. Some 7-8 points about this facts. First bank in India is Bank of Hindustan. Got it? It is Bank of Hindustan, established in 1770 by Alexander and Duff Co. It is the first bank established in India. Second bank was General Bank of India, established in 1785, but later it became bankrupt. And next, first joint stock bank. ఫస్ట్ జాయింట్ స్టాక్ బ్యాంక్. ఈ జాయింట్ స్టాక్ బ్యాంక్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ షేర్ హోల్డర్స్ బ్యాంక్. ఓనర్షిప్ ఉండరు, పార్ట్నర్షిప్ కాదు ఇది. మల్టిపుల్ షేర్ హోల్డర్స్ బ్యాంక్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అప్పర్ ఇండియా. Started in 1863. First joint stock bank. And in India, the oldest joint stock bank even surviving today is Allahabad Bank, which is a government bank now. This is the oldest joint stock bank still running. It's created in 1865, but it is still working. And first bank managed by Indian board. First bank managed by an Indian board was Oud Commercial Bank. It is called Oud Commercial Bank, established, created in 1881. And another one, first bank managed by India. I mean, management was Indian. First bank with Indian management was Punjab National Bank. It was created in 1895. First bank wholly managed by Indians. See, Indian management అంటే ఫారిన్ క్యాపిటల్ ఇస్ దేర్, అంటే ఫారినర్స్ కొంతమంది ఇన్వెస్ట్ చేశారు, బట్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం మాత్రం ఇండియన్. See, I think you know Punjab National Bank, the founder of Punjab National Bank was Lala Lajpat Rai, who is known as Punjab Kesari. And our Andhra Bank was created by or founded by Pattabi Sitaram. He is the founder of Andhra Bank, Pattabi.
పట్టాభి సీతారామయ్య, భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఇది ఫస్ట్ హోల్లీ బ్యాంక్, అంటే మనీ మనవే, మేనేజ్మెంట్ మనవే, అన్ని మనవే. సో దిస్ బ్యాంక్ వాస్ Central Bank of India, which was created in 1911, and it was first president was Sir Sorabji Pochkanwala. So founder was Sarabji Pochkanwala, and for its first chairman was the great Firoz Shah Mehta, one of the founder member of Indian National Congress. Indian National Congress, no, one of the founder members. And coming to first Indian bank to open branch in overseas, abroad. To open branch in abroad is Bank of India in 1946. Anyway, at present SBI is having largest number of బ్రాంచెస్ అవుట్ సైడ్. అంతకుముందు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఉండే, కానీ ఎస్బీఐ మర్జర్ తర్వాత ఎస్బీహెచ్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండోర్, పటియాలా ఇవన్నీ కలిసిపోయాయి. సో అది అయిన తర్వాత ఎస్బీఐ ఫస్ట్ వచ్చిన యాక్చువల్లీ, లేకపోతే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా యాజ్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అవుట్ సైడ్ విత్ 52 బ్రాంచెస్. సెకండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఉంది విత్ 50 బ్రాంచెస్ అవుట్ సైడ్. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసింది మాత్రం బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ వన్ ఎట్ ప్రెసెంట్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ branches opened outside was SBI. Coming to the story of SBI, Vanilla Vedte. So these are some of the few important things before going into the subject. Exams lo random vastu untayi, we can't say that compulsory vastayani kaadu, but it's a part of GK. Now coming to SBI, what is the story of State Bank of India? See, State Bank of India was not directly created. See, in 1806, Bank of Calcutta or Calcutta was created by the then British government. వాళ్ళ గవర్నమెంటే ఓపెన్ చేసింది. 1840 Bank of Bombay was created. In 1842 Bank of Madras was created. At three different levels, కలకత్తాలో, బాంబేలో, మద్రాస్. వీటిని సపరేట్ గా ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే, ఇట్ యూస్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ప్రెసిడెన్సీ బ్యాంక్స్. వీటిని ప్రెసిడెన్సీ బ్యాంక్స్ అని పిలిచేవాళ్ళు. ఎందుకు? దీస్ త్రీ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రెసిడెన్సీస్ ఎట్ దట్ టైం. కలకత్తా ప్రెసిడెన్సీ, బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అండ్ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ. అందుకే దీన్ని ప్రెసిడెన్సీ బ్యాంక్స్ అంటారు. సో ఇన్ 1921, coming to 1921, say 1806, 1840 లో, they are not big players. Britishers were mere one of the competitors here, one of the traders. They were not indulged in full-fledged politics at that time. And at 1756 లో, it was the first battle of them, or Battle of Plassey. Got it? సో దాని తర్వాత 1765 బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్. స్లోగా బెంగాల్ ఆక్యుపై చేసి దే ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్. సో 1806, 1840, 1842 లో దే ఆర్ ఇండల్జ్డ్ ఇన్ మెనీ వార్, బట్ దే ఆర్ నాట్ పొలిటికల్లీ వెరీ స్ట్రాంగ్. బట్ బై 1921 దే ఆర్ మాస్టర్స్ ఓవర్ హియర్. దే ఆర్ రూలర్స్ హియర్. Every prince or every what we say, every nawabs were at their feet. There was no Mughal emperor by 1921. So entire India was under the feet of British by 1921. So
now their empire was extended. British empire were expanded. At the same time, these three were merged into 1921 and renamed it as Imperial Bank. Imperial Bank అని దాన్ని రీనేమ్ చేశారు. Now this Imperial Bank used to have two functions. దీనికే రెండు ఫంక్షన్స్ ఉండేవి. ఒకటి, it used to be act as general bank, accepting deposits and giving loans. డిపాజిట్ తీసుకునే వాళ్ళు, ఇచ్చేవాళ్ళు. And also it works as a central bank. Central bank is the bank which regulates all other banks. At present, our central bank is RBI. అర్థమైందా? RBI లాంటి బ్యాంక్స్ ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో, బ్యాంకింగ్ టర్మినాలజీ ఆర్ ఎకనామిక్ టర్మినాలజీలో సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అని పిలుస్తారు. సో it used to have two functions. One is central banking functions, that is regulating and control other banks. Second thing is it used to be act as bank also, they accepting deposits, etc., etc. So after independence in 1955, SBI was completely it is renamed as SBI. Imperial Bank was renamed as SBI, and it was completely private people who ఉండేవాళ్ళు. It was nationalized and it is renamed as State Bank of India under SBI Act 1954. దీని కింద దాన్ని రీనేమ్ చేశారు. So at the same time, SBI used to have 7 associate banks. దీనికి 7 associate banks ఉన్నాయి. అందులో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బికనేర్ అండ్ జైపూర్, రాజస్థాన్ లో ఉండేది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బికనేర్ అండ్ జైపూర్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మైసూర్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పటియాలా పంజాబ్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండోర్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సౌరాష్ట్ర, State Bank of Saurashtra. Another one is State Bank of Travancore. Another one is State Bank of Travancore. So in 2008, at present all are merged. In 2010, State Bank of Indore was merged, and in 2008, Bank of Saurashtra MO 2008, Bank of Indore 2010. These are merged into SBI. Whereas rest of all these were merged into SBI in 2017. So finally, by 2017, all these 7 associate banks were merged into the main parent bank, State Bank of India. Now, after merging, it became the largest bank in India. Not only public sector bank, private sector lo inta pedda ledu. Almost 27% of Indian banking system is handled by State Bank. Almost quarter kante ekku. Quarter means not that quarter. 1/4, more than 1/4 is being handled by State Bank of India only. So very large bank of India, but unfortunately, it doesn't even ranking in top 50 banks or top 100 banks of the world. World lo bolchukunte top 50 lo undadu. India lone peddadi. Anyway, let's see the problem at last.